Was wenn dein Gehirn dein größter Feind ist, nicht irgendein Feind, der von außen kommt. Kein Konkurrent, kein schwierige Person in deinem Leben, kein ungünstige Situation. Sondern gens Organ, das in deinem Schädel sitzt, das deiner Entscheidungen trifft, deiner Emotionen ursucht, deiner Überzeugungen formt. Was wenn genau dieses Organ dich systematisch anlugt, nicht weil es böswillig wäre. Nicht weil es gegen dich arbeitet, sondern weil es nach Regeln funktioniert, die für ein Welt gemacht wurden, die nicht mehr existiert. Regeln aus einer Zeit, als der Mensch in der Savane überlebt, als jeder Schatten ein Raubtier sein kann, als jede soziales Uruquaison gleichbedeutend war mit dem Tod. Dein Gehirn ist noch immer dort. Und du lebst in einer anderen Welt, dein Gehirn trickt dich. Jeden Tag. Bei jeder Entscheidung. Bei jedem Urteil, das du über andere oder dich selbst fällst. Und das Erschrecken daran ist nicht, dass es passiert. Das Erschreckend ist, dass du es nicht merkst, vor mehr als 200 Jahren erkannten Männer wie Marcus Aurelius, Epictet und Seneca etwas, dass die Neurowissenschaft erst in den letzten Jahrzehnten wissenschaftlich bestätigt hat. Das menschliche Gehirn ist kein neutrales Werkzeug. Es ist ein Interpret. Es konstruiert Realität, anstatt sie abzubilden. Und wenn du dies Konstruktionen nicht erkennst, lebst du nicht dein Ex-Leben. Du lebst die Geschichte, die dein Gehirn für dich erfunden hat, die Stoiker entwickelten ein System. 7 Prinzipien, die aus einem gewöhnlichen, reaktiven, emotional getriebenen Menschen einen Menschen machen, den nichts brechen kann. Nicht Verlust, nicht Demütigung, nicht Scheitern, nicht Verrat, in den nächsten 40 Minuten wirst du die 7 Regeln nicht nur kennenlernen. Du wirst verstehen, warum sie funktionieren. Was in deinem Gehirn passiert, wenn du sie anwendest. Und why du beginnst, dich selbst anders zu sehen, denk mal darüber nach. Was wäre, wenn die Lügen deines Gehirns die einzige Barriere zwischen dir und einem Leben und echt Angst wären Abschnitt 1. Die Lüge der Wahrnehmung warum alles, was du siehst, ein Konstruktion ist. Epictet sagt es mit einer Einfachheit, die täuscht. Es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinungen über die Dinge. 200 Jahre später sagt die Kognitionswissenschaft dasselbe in anderen Worten. Wahrnehmung ist kein passiv Aufnahme der Realität. Sie ist ein aktiv Konstruktion des Gehirns, higher ist, was wirklich passiert. Dein Sinnesorgan empfangen Rodaten, elektrisch Signal, Lichtquellen, Druckwellen, chemisch Molekül. Dies Rodaten werden in das Gehirn weitergeleitet. Und dort geschieht etwas, das die meisten Menschen nicht wirklich verstehen. Das Gehirn interpretiert dies Daten nicht neutral. Es filtert sie durch ein komplexes Netzwerk aus Erinnerungen, Erwartungen, emotionalen Prägungen und evolutionären Programmen. Das bedeutet, zwei Menschen sehen dieselbe Situation und erleben vollkommen verschiedene Realität. Nicht weil einer recht hat und der andere irret, sondern weil beide durch unterschiedliche Gehirn schauen. Durch unterschiedliche Konstruktionskits, die Stoiker nannten dies ersten Konstruktionen des Gehirns Phantasiae, Impressionen. Und sie erkannten etwas Entscheidens, dies Impressionen kommen automatisch. Du kannst nicht kontrollieren, welche erste Impression auftaucht. Was du kontrollieren kannst, ist das, was du danach damit machst. In der modernen Psychologie heißt das Cognitive Umstrukturierung. In der stoischen Praxis heißt es Synkathesis. Zustimmung. Die bewusste Entscheidung einer Impressionssystem oder sie abzulehnen, stellt dir folgende Situation vor. Dein College jaden dir vorbei und dich zu grüßen. Dein Gehirn konstruiert sofort ein Geschichte, ignoriert mich absichtlich. Mag mich nicht. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Und plötzlich bist du in einer emotionalen Reaktion gefangen, die auf einer Geschichte basiert, die dein Gehirn erfunden hat. Ohne Beweis, ohne Überprüfung. Automatisch. Was wäre, wenn dein College einfetchen gedenken war? Was wäre, wenn ein schlecht Nachricht erhalten hat? Was wäre, wenn dich gar nicht gesehen hat, die stoisch Regel für ein unzerstörbares Leben lautet deshalb? Glaub deiner ersten Impression nicht.
halten nie. Überproof. Frage, ist das, was mein Gehirn mir zeigt, wirklich die Realität? Oder ist es eine Konstruktion, dies Pause zwischen Impression und Reaction ist, was die Stoiker als die Grundlage der inneren Freiheit betrachtet. Und sie haben recht. Viktor Frankl, der österreichische Psychiater und Holocaustüberlebend, schrieb sinngemäß, zwischen Ries und Reaction liegt Freiheit. Genau dies Freiheit ist es, was ein Leben unzerstörbar macht, das Gehirn lügt dich in, wenn es dir sagt, das ist die Wahrheit. Die erste Regel sagt, es ist ein Angebot. Und du kannst es annehmen oder ablehnen, Abschnitt 2. Die Lüge der Kontrolle warum dein Gehirn dir einredet, dass du mehr kontrollieren kannst, als du wirklich kannst, es gibt ein Lüge die dein Gehirn dir jeden Tag erzählt, und sie kostet dich mehr Energie als alles andere. Die Lüge lautet, du könntest kontrollieren was andere denken, was andere tun, was andere über dich fühlen, wie Situationen sich entwickeln, wie andere reagieren, du kannst es nicht. Und das Gehirn weiß das auch. Aber es treibt dich trotzdem in dies Richtung, weil Kontrolle für sich im Moment gut anfühlen. Sie geben dir das Gefühl, etwas zu tun. Sie reduzieren Angst kurzfristig, auch wenn sie langfristig verstehen. Epictet formuliert das klarste und mächtigste Prinzip der stoischen Philosophie mit einem einzigen Satz: Manch Dinge sind in unserer Macht, andere nicht. Und als Leiden, so Epictet, entsteht aus der Verwechslung dieser beiden Kategorien. In unserer Macht liegen unser Urteil, unser Impuls, unser Wunsch, unsere Abneigungen. Alles was in unserem Inneren passiert. Alles womit worauf die Welt regieren. Nicht in unserer Macht liegen. Unser Körper, unsere Reputation, unser Besitz, unsere Machtpositionen was andere Menschen über uns sagen oder denken. Die meisten Menschen verbringen den Großteil ihrer mentalen Energie in der zweiten Kategorie. Sie sorgen sich darum, wie sie wahrgenommen werden. Sie versuchen andere zu verändern. Sie kämpfen gegen Umständen, die sie nicht ändern können. Und sie fragen sich, warum sie sich so erschöpft fühlen. Hier ist, was in deinem Gehirn passiert, wenn du versuchst, unkontrollierbar Dinge zu kontrollieren. Der Präfrontale Cortex, das Zentrum für Rationalplanung und Entscheidungsfindung, gerät in Konflikt mit dem limbischen System, dem emotionalen Zentrum. Dein Gehirn erkennt unbewusst, dass ein Ziel unerreichbar ist, aber das emotional System sieht dich weiterhin dorthin. Das Ergebnis ist chronischer Stress. Nicht wegen der Situation, sondern wegen des inneren Konflikts. Die zweite stoische Regel lautet, sie täglich die Grenze. Was liegt in meiner Macht, was liegt nicht in meiner Macht. Und investiere dein Energie ausschließlich in das Erst, das klingt einfacher als es ist. Denn dein Gehirn wird dir immer wieder erzählen, dass du doch etwas tun könntest. Dass du die Situation irgendwie beeinflussen könntest. Dass du es versuchen musst. Erkenn dies Erzählung für das, was sie ist. Ein weiter Lüge des Gehirns. Ein die dich beschäftigt hält, aber nicht watschen lässt. Marcus Aurelius schrieb in seinen Meditationen, du hast Macht über deinen Verstand, nicht über äußere Ereignis. Erkenn das, und du wirst stark finden, nicht Resignation. Stark. Weil die Energie, die du nicht mehr in die Kontrolle des Unkontrollierbaren steckst, plötzlich für das verfügbare Wort, was tatsächlich dein Leben verändert. Abschnitt 3. Die Lüge der Permanenz warum dein Gehirn dir einredet, dass der Jetztzeit Schmerz für immer dauert. Wenn wir leiden, flüstert das Gehirn etwas sehr Spezifisches. Es sagt, das wird immer so sein. Es wird nicht besser werden. Das ist jetzt dein Leben, das ist ein biologische Funktion, kein Versagen deines Charakters. Das Gehirn nicht dazu, den aktuellen emotionalen Zustand in die Zukunft zu projizieren, was Psychologien effektiv Prognose nennen. Die Vorhersage, wie du dich in der Zukunft fühlen wirst, basierend auf deinem jetzigen Gefühlszustand. Und dies Vorhersagen sind systematisch versichert. Wenn du leidest, unterschätzt dein Gehirn deine Fähigkeit, dich zu erholen.
Wenn du glücklich bist, überschätzt es, wie lange das anhalten wird, die stoiker kanten die Lösung, Memento Mori. Erinner dich daran, dass du sterben wirst. Und erinner dich daran, dass alles vergeht, das klingt düster. Es ist das Gegenteil von düster. Es ist die Medizin gegen die Lüge der Permanenz, wenn du in einem Moment des Schmerzes sagst, auch das Wort vergehen nicht als leere Phrase, sondern als wirklich Erinnerungen die fundamentale Unbeständigkeit aller Dinge, dann passiert etwas Neurologisches. Der Schmerz schrumpft nicht sofort, aber verliert seine Absolutheit. Wird zu einem Zustand statt zu einer Identität. Zu einem Wetter statt zu einem Klima. Marcus Aurelius Verler mehrer Kinder. Fuhet Krieg die nicht wollt. Erlebt intrigen Krankheiten persönlich niederlegen. Schrieb, betracht die Welt der Alten. Wie viel Menschen wie Epicrates Euphrates Alciphron Demetrius von Phaleron, alle dahin, alle vergingen. Dan frage dich, warum lässt du die Dinge des Lebens dich aufregen, das ist kein Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben. Es ist Kalibrierung. Es ist das Rückführen der Emotion in ihrer richtigen Dimension. Die dritte Regel, wenn der Schmerz kommt, erinner dich in Memento Mori, nicht als Drohung, als Befreiung. Denn wenn alles vergeht auch das. Und wenn auch das vergeht, kannst du jetzt handeln anstatt zu leiden. Es gibt eine Technik, die Therapeuten im Rahmen der Akzeptanz und Commitment Therapie verwenden. Sie nennt sich temporale Distanzierung. Du wirst gebeten, dir vorzustellen, wie du in 5 oder 10 Jahren auf die Situation blickst. Und in fast allen Fällen beginnt der emotional Druck sofort nachzulassen. Die Stoiker praktizierten das täglich, ohne so zu nennen, Abschnitt 4. Die Lüge des Worst Case, warum dein Gehirn das schlimmst fürchtet. Aber nie imaginiert, es gibt ein Paradox Lüge des Gehirns, die besonders häufig vorkommt und besonders verheerend ist. Dein Gehirn flüstert dir, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Es erzeugt diffuse Angst, chronische Anspannung, einen Zustand des Lauerns auf Unheil. Aber es weigert sich gleichzeitig, dieses schlimmst konkret zu imaginieren. Es hält die Angst vage, weil vage Angst das Gehirn auf Dauer beschäftigt. Das nennt sich in der Psychologie der Zeigarnik-Effekt. Unwollendig Gedenken, unwollendig Schläfen aktivieren das Gehirn stärker als abgeschlossen. Dein diffuse Angst ist eine feine Schlaf. Das Gehirn kann sie nicht loslassen, weil sie nie zu entdeckt wird. Die stoische Lösung ist das, was sie Premeditatio malorum nennen. Die Vorwegnahme des Schlimmsten. Nicht als Katastrophendenken, sondern als vollständige kognitive Durcharbeitung. Du nimmst dir Zeit und denkst das Schlimmste wirklich durch. Vollständig. Bis zum Ende. Wie würde es sich anfühlen? Was würde ich tun? Wie würde ich damit umgehen und dann passiert etwas Erstaunliches? Die Angst schrumpft. Nicht weil das Schlimmste nicht passieren könnte, sondern weil du jetzt weißt, dass du es überleben würdest, dass du Ressourcen hast, dass das Leben danach weitergehen würde, was wäre, wenn du deinen Job verlierst? Wirklich, stell es dir vor. Du würdest einen neuen suchen. Du würdest dein Ersparnis nutzen. Du würdest dir helfen lassen. Du würdest dich anpassen. Es wäre schwer. Es würde dir nicht den Boden unter den Füßen wegziehen. Was wäre, wenn ein wichtig Beziehung entdeckt? Du würdest trauern. Du würdest Zeit brauchen. Und dann würdest du weiterleben wachsen nu Verbindungen eingehen. Was wäre, wenn du scheitert? Du würdest lernen. Du würdest nu starten. Du würdest besser werden. Das Gehirn hält dies Gedenken von dir fern, weil es denkt, es schützt dich. In Wirklichkeit hält es dich in chronischer, lähmender Angst. Die vierte Regel sagt, denk das Schlimmste vollständig zu Ende. Und dann leb dein Leben. Die moderne Stressempfangsforschung bestätigt das. Menschen, die gezielt auf schwierige Situationen vorbereitet werden durch mental Simulation, durch vollständiges Durchdenken sind significant widerstandsfähiger, wenn die Situation eintritt. Nicht weil sie keine Angst haben, sondern weil ihre Angst kalibriert ist. Premeditatio malorum ist kein Übung in Pessimismus. Es ist das Schließen offener Schläfen. Das Ende der vagen Bedrohung.
Das Ersetzen von Diffuser Angst durch konkreten Plan Abschnitt 5. Die der Emotion, warum dein Gehirn dir sagt, du seist dein Gefühl, obwohl du seiner hast, es gibt einen Satz, den ich dir sagen möchte, und ich bitte dich ein nicht zu schnell zu lesen. Du bist nicht dein Gefühl. Du hast Gefühl. Das ist ein Unterschied von der Größe des Universums, dein Gehirn erzählt dir das Gegenteil. Wenn wat auftaucht, sagt das Gehirn, ich bin wütend. Wenn Trauer auftaucht, sagt das Gehirn, ich bin traurig. Wenn Angst auftaucht, sagt das Gehirn, ich bin ängstlich. Und in dem Moment, in dem du einem Gefühl sagst, ich bin das, identifizierst du dich mit einem. Es wird zu dir. Und weil du es bist, musst du es ausdrücken, folgen, rich verteidigen, die Stoiker hatten ein anderes Modell. Sei Unterschieden zwischen Propathia, den ersten automatischen Gefühlsregungen, die du nicht kontrollieren kannst, und den vollständigen Emotionen, die durch den Zustimmung entstehen. Wenn jemand etwas verletzend sagt, wirst du ein Erstregung spüren. Einen Stich. Ein Aufwollen. Das ist automatisch. Das kannst du nicht verhindern. Aber ob daraus vollständig wat word, ob du stundenlang darüber nachdenkst, dich aufregst, und dir davon erzählst, das ist eine Entscheidung. Die du meistens unbewusst triffst. Aber eine Entscheidung, die moderne Effektforschung bestätigt ist. Emotionen sind kein fixen Zustand, die einfach passieren. Sie sind dynamisch Prozess, die durch kognitive Bewertung geformt werden. Lisa Feldman Barrett's Forschung zeigt, dass das Gehirn Emotionen nicht nur empfängt, sondern konstruiert basierend auf Erinnerungen, Erwartungen und konstatuellem Wissen, das bedeutet, du hast mehr Einfluss auf deine emotionale Erfahrung als du denkst, nicht durch Unterdrückung, nicht durch das Wortischen von Gleichgültigkeit, sondern durch das Verändern der Bewertung, die fünfte Regel lautet, benennen das Gefühl ohne zu werden. Ich bemerke wat, anstatt ich bin wütend. Ich spüre Angst, anstatt ich bin ängstlich. Dieser linguistische Shift ist kein Trick. Ist ein neurologischer Mechanismus. Wenn du ein Gefühl benennst, Labeling nennen es Neurowissenschaftler, aktivierst du den präfrontalen Kortex und reduzierst die Aktivität der Amygdala. Du schaltest buchstäblich von emotioneller Reaktion auf rational Bewertung Marcus Aurelius praktiziert das täglich in seinen Meditationen. Schrieb nicht, ich bin wütend auf diesen Menschen. Schrieb, ich bemerke, dass ich einen Impuls zur wat spüre. Und dann analysiert ist dieser Impuls gerechtfertigt? Dient mir? Entspricht dem, was ich wirklich bin, du bist nicht dein Gefühl. Du bist derjenige, der sie hat. Und sobald du das wirklich verstehst, hört auf von einen getrieben zu werden Abschnitt 6. Die der Vergangenheit, warum dein Gehirn in dem festhält, was du nicht ändern kannst, und dich daran hindert, was du kannst. Es gibt eine Form des Leidens, die vollständig freiwillig ist. Vollständig selbstersucht. Und trotzdem ist sie ein der häufigsten. Es ist das Leiden in dem, was bereits vorbei ist, das Gehirn ist ein Zeitmaschine, die bevorzugt in zwei Richtungen reist. In die Vergangenheit, sich in Verlust und Fehler zu erinnern, und in die Zukunft, sich Katastrophen auszumalen. Der Gegenwartsmoment, der einzige Ort, in dem du tatsächlich etwas tun kannst, wird vom Gehirn häufig ignoriert. Warum hält das Gehirn in der Vergangenheit fest? Evolutionär betrachtet aus einem guten Grund. Das Erinnern an Fehler schützt den Menschen vor dem Wiederholen gefährlicher Situationen. Aber wie so viel evolutionäre Mechanismen ist dieses Programm für das moderne Leben schlecht kalibriert. Es hält dich nicht nur kurz in der Erinnerung fest. Es lässt dich dort kreisen, grübeln, wiederholen. Berwin die Stoiker hatten ein Wort für das Animen des Sinn, was nicht verändert werden kann, Amor Fati, die Liebe zum Schicksal, nicht die Akzeptanz, die Liebe das klingt wie ein Zumutung. Wie kann man das lieben, was einem Schaden zugefügt hat, aber heirer ist, was die Stoiker meint? Nicht, dass das Vergangen gut war. Nicht, dass es keinen Schmerz hinterlassen hat, sondern dass es jetzt Teil deiner Geschichte ist. Teil von dem, was dich geformt hat.
Der Kampf dagen, der Widerstand gegen ein Realität die bereits war ist, kostet dich Energie die du für die Gegenwart brauchst, Marcus Aurelius schrieb. Das Hindernis auf dem Weg ist der Weg. Die Übersetzung dieses Satzes in die Psychologie lautet: Die Dinge, die dir passiert sind nicht der Grund, warum du nicht wachsen kannst. Sie sind das Material, aus dem du wächst. Die Forschung zur posttraumatischen Reifung, Post-Traumatic Growth zeigt, dass viele Menschen nach schwierigen Erlebnissen nicht nur zu ihrem alten Zustand zurückkehren, sondern tatsächlich wachsen. Nicht wegen des Traumas, sondern durch die Art, wie sie damit umgehen. Durch die aktive Sinngebung. Durch des integreren Stat des Verdringen, Epictet Word als Sklave verkauft. Hat kein Wahl darüber. Aber sagt, such nicht danach das alles was passiert so passiert wie du es willst. Wunsch vielmehr das alles was passiert so ist wie es ist, und dann wirst du in Frieden sein, die sechste Regel, akzeptiere das unabänderlich Vollständig. Nicht als Resignation, sondern als Freiheit. Denn jede Energie, die du nicht gegen des Vergingen einsetzt, steht dir für des Gegenwärtig zur Verfügung. Und die Gegenwart ist der einzige Ort, in dem dein Leben tatsächlich stattfindet. Abschnitt 7. Die Lügt der Notwendigkeit und die dunkle Psychologie des unzerstörбaren Menschen. Wir kommen zur siebten und tiefsten Lüge, die dein Gehirn dir erzählt. Und dies ist die Lüge, die alle anderen zusammenhält. Sie lautet, du musst regieren, du musst erklären, du musst dich verteidigen, du musst sagen, was du fühlst, du musst der Erwartung entsprechen. Du musst gemacht werden. Du musst erfolgreich erscheinen. Du musst funktionieren. Dies Lüge ist deshalb so mächtig, weil sie sich wie Realität anfühlt, wie soziale Notwendigkeit, wie Pflicht. Aber sie ist eine Konstruktion. Die dein Gehirn aus tausenden sozialer Interaktionen und kultureller Konditionierung zusammengebaut hat. Und sie hält dich in einem Zustand ständiger Reaktivität gefangen. Die Stoiker nannten das Prinzip des dieser Lüge in Gegensteht in verschiedenen Formulierungen. Marcus Aurelius schrieb, lass den Menschen, der über dich klagt, doch klagen. Das ist seine Angelegenheit nicht dein. Epictet sagt, wenn du jemanden irritieren willst, lass sie dich suchen. Seneca schrieb, rücksug in dich selbst so weit wie möglich mit Menschen, die dich besser machen. Das Gemeinsame in allen drei Formulierungen. Du schuldest der Welt nicht jede Reaktion, die sie von dir erwartet. Und hier beginnt es, was die dunkle Psychologie die Psychologie des unzerstörbaren Menschen nennt. Menschen, die verstanden haben, dass sie nicht müssen, strahlen eine bestimmte Qualität aus. Sie wirken ruhig in Situationen, in denen andere angespannt sind. Sie antworten, wenn sie bereit sind, nicht weil sie sich gedrängt fühlen. Sie verteidigen sich nicht bei jeder Anschuldigung. Sie erklären sich nicht bei jedem Missverständnis. Und das erzeugt in anderen eine spezifische psychologische Reaktion. Respekt gemischt mit Unsicherheit. Anziehung gemischt mit Vorsicht. Weil das menschliche Gehirn von nader aus denjenigen als mächtig einschätzt, der kein Angst zeigt, der nicht übermäßig erklärt, der nicht Zustimmung kämpft, still ist in diesem Kontext nicht passiv, still ist aktiv. Es ist die aktive Entscheidung, nicht zu regieren, wenn das Gehirn dir sagt, du müsstest. Es ist der Moment, in dem du zwischen Ries und Reaktion eintrittst und sagst, nein, ich will anders. In sozialen Systemen, in Familien, in Freundeskreisen, in Arbeitsstrukturen, gibt es immer einen emotionalen Referenzpunkt. Ein Person, in deren emotionalem Zustand sich alle anderen unbewusst orientieren. Wenn dies Person ruhig ist, reguliert sich die Gruppe nach unten. Wenn dies Person aufgeregt ist, steigt die Spannung. Und dies Person ist fast nahe die lautest. Es ist fast immer die ruhigst, die siebte und letzte Regel lautet, hör auf die Forderungen deines Gehirns zu regieren als wären sie Befehl. Du musst nicht alles fühlen, nur weil du es fühlst. Du musst nicht alles sagen, nur weil es in dir aufsteigt. Du musst nicht auf jede Provokation reagieren, nur weil das Gehirn dir signalisiert, dass du es tust.
Wenn du alles sieben Regeln zusammenziehst, ergibt sich ein Bild. Ein Bild eines Menschen, der nicht deshalb unzerstörbar ist, weil ihm nichts passiert, sondern weil das, was passiert, keinen Zugang mehr hat zu dem Kern, der ihn ausmacht, weil unterscheidet zwischen dem, was passiert und dem, was daraus macht, zwischen dem, was das Gehirn flüstert und dem, was wirklich will, dein Gehirn lügt dich jeden Tag. Es konstruiert Realität, die nicht existieren. Es hält dich in Mustern fest, die du längst hinter dir lassen könntest. Es flüstert dir Notwendigkeiten zu, die kein sind, und das erstaunlich ist, das Gehirn ist nicht dein Feind. Es ist ein Werkzeug, das du besser bedienen kannst, als du es bislang getan hast. Mit Wissen, mit Praxis, mit den sieben Regeln, die Menschen vor 2000 Jahren entwickelt haben und die heute durch Neurowissenschaft und Psychologie bestätigt wurden. Also lügt dich dein Gehirn wirklich an? Ja, jeden Tag. Aber sobald du weißt, wie es lügt und warum es lügt, hörst du auf, diesen Lügen zu glauben. Und in dem Moment, in dem du aufhörst, einen zu glauben, beginnt etwas anderes. Kein perfektes Leben, kein emotionslose Existenz, sondern eine Freiheit, die du vielleicht noch nicht kennst. Die Freiheit, nicht von deinem eigenen Kopf kontrolliert zu werden. Das ist der Kern des Stoizismus. Das ist der Kern der sieben Regeln. Und das ist der Beginn eines unzerstörbaren Lebens.